Hi. Well, we are currently 12 weeks pregnant, and we've had the results back from our NIPT test, which is a blood test, to check if everything's okay, and you also find out the sex of the baby, which we're really excited about to find out, and the results came back today. But we've not had good news. So there is some things that have concerned our doctor, and there's a risk that the baby could have quite a life-limiting condition, where if they even get to term, they won't survive once they're born. The test is still, they want us to have a structural scan to see to do a fetal structural scan, because part of the results are inconclusive. I'm absolutely devastated. But it might be okay. But there's a triple marker on chromosome 13, which is Pattern syndrome. So we need to have more tests, and then potentially at 16 weeks have amniotesis fluid in the placenta to test that, and then we'll know. Just had to come out for a walk. Tonight's the night we're launching our fertility clinic. We've got a room full of people to go back to and get changed and smile, and people are going to be asking us about pregnancy. And so currently now the team are now with Marcella, our surrogate, and they're making sure she's okay. Yeah. Hello. How are you all? So I thought I'd pop on and record a bit of an update for you. So if you have been following where we're at, we are pregnant, and I'm currently working away. So I'm in Mexico for a few weeks, which is tough because I'm really missing Wes and the kids. But I'll see them really soon because we're having a little break in the Easter holidays. But for now, I am getting my head down and working, lots to do. So if you've seen the other videos, you will know now that we are pregnant, and we are nearly 14 weeks pregnant now, which is wonderful news. But if you've been following us, you will know that we decided to have a test at 10 weeks, which is NIPT, N-I-P-T test. And that test tests the blood of our surrogate. And we can tell from that blood if there are any issues we need to be aware of. Our embryos weren't genetically tested, so we
the only way we could then make sure that everything was okay would be to do this blood test, and we did, and when the results came back. And the results weren't good news for us. And we were devastated, absolutely devastated, as was Marcella, who's obviously our surrogate. And whilst the results were inconclusive, there was a marker on chromosome 13, which presents itself as something called Pato syndrome. Now, Pato syndrome is really, it's horrendous, and usually pregnancies don't get past the first trimester, and very rarely do babies get born, and certainly babies very, very rarely survive those first hours, if not days. And we were devastated, obviously, and it's taken a while to process it because it's been a real roller coaster. So what we decided to do when we got that news, and we got the news 2 hours before the start of our launch for our fertility care centre in London, Ethica. So that was tough. We had to put our game face on and be in a room full of people that come to support us. And we did that. But it was probably one of the toughest pieces of news that I think I've ever been dealt with. And bless the wonderful Debbie Evans, who's our clinical and compliance director, but she's also a really experienced fertility nurse, and she's, through her career, has had to deliver all sorts of news, and it must have been extra hard for her because she knows us and works with us and knows what this means to us. So we were given the news, and Debbie stressed that this is inconclusive, so we are going to need to do further tests or scans. So after we had a bit of a cry, we decided to see what our options were. We checked in with Marcella and made sure she was okay, and we then proceeded to see if we could get a scan, a very detailed scan of the baby, to understand what was happening, and this structural fetal scan is what we needed to have, because by doing that you would check the baby. In particular, you check the baby's skull and the limbs and the heart, because Pato syndrome presents itself with cardiac complications, with deformities in the skull, issues with limbs. So we managed to get a scan that day. It would be around about 1 a.m. when we'd get the result. So I was in a hotel that night. Wes had to go home to the kids, so I was alone, and Wes wasn't with me either. And we got the news, and the news confirmed that the baby looked okay, that there wasn't anything showing in the skull and the heart. Everything was looking good. And it was suggested that we then, to rule everything out, go for amniotesis at 16 weeks, which obviously then comes with other risks too. We booked another scan for the following day to get a second opinion, and the results were the same. They also said that everything looks fine with the baby, but they recommended that we would next have
the fluid that the baby's in to check if there was any confirmed diagnosis there for Pateau syndrome. There's a bit of an issue with the placenta, which is mosaic, which isn't great news. That could give us issues later on in the pregnancy. So we are really being tested at the minute, and it is not easy. And I am finding it really hard to not be consumed by it all. But me and Wes are just being really strong. The kids don't know, obviously. That was one of my first thoughts that came into my head when we got the news. One, is Marcella okay? And two, how the hell do I tell the kids this? So we've had to have some real difficult conversations, me and Wes. And I still don't know where my head's at, if I'm honest. But we are going to move forward and have this next test. Marcella has confirmed that she's okay to have it, and she would like to have it. And we know the risks. But yeah, it is really not fun at the minute. I'm not going to lie, I am exhausted with it. But yeah. Hola chicas, bueno, pues como les había comentado, me tenían que hacer el ultrasonido. Ya me lo realizaron, ya me explicaron un poco del por qué fue este ultrasonido. Pues las noticias no son como muy favorables. Por lo que me explicaron un poco es que esta prueba, pues no todos los papás la solicitan, pero sí es muy importante porque puede detectar que un bebé tenga algún defecto o exista algún riesgo o algo así. Entonces, bueno, pues Mike y Wes decidieron que se tuviera como todo cubierto. Entonces, pues me realizaron el ADN fetal. Se me mencionó sobre un, digamos, como defecto en el cromosoma 13, que es algo como de Panton. Por lo que me explicaba Mike es que el embrión puede desarrollarse, pero puede tener alguna malformación. Por ejemplo, puede no tener boquita, nariz, ojos o alguna otra situación similar, ¿no? Pues sí, fue una noticia pues difícil porque o sea, uno, en mi caso, este proceso que estoy llevando es 100% libre. O sea, no es como que recibí alguna presión por algo o algo similar, ¿no? O sea, no es por decisión propia, por el fin de ayudar y sentir como que esa parte de que estás haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas bien por parte de ellos en darme la atención, en darme el apoyo, y que esta noticia llegara, pues sí fue difícil para mí, ¿no? A lo mejor Mike y Wes tienen un poquito más de experiencia en esta situación y saben que son los riesgos que se corren, pero en mi caso, al ser como algo completamente nuevo, sí fue muy difícil. Aparte, se mencionaba que podía haber mosaicismo, una cosa que tampoco entendí como al 100. Mike me hizo el favor como de explicarme. Y es digamos que tu placenta es como un globo de vidrio. Y digamos que ese globo en algún momento sufrió como una ruptura, ¿no? O sea, se quebró.
Entonces, mientras va evolucionando el embarazo, va creciendo el bebé, ese pequeño defecto puede desencadenar de que el bebé llegue a nacer antes. Entonces, pues es una situación también que me apachurra un poco más el corazón porque pues nunca tuve como tal un parto prematuro y me asusta mucho tener un bebé prematuro porque sé que es difícil, ¿no? O sea, tengo conocidas que en algún momento tuvieron un bebé prematuro y me platicaban que les tenían que poner como medicamentos para sus pulmones, que a veces pues no, la situación no pintaba bien, ¿saben? Entonces sí está siendo un momento de muchas emociones, de tristeza, de confusión, de yo haberme sentido culpable de que a lo mejor yo llevé o fui parte de que hubiera ese problema. A mí ya se me explicó que no, pero aún así pues, aún así te sientes responsable, ¿no? Bueno, en mi caso yo me siento responsable porque pues está dentro de mí. Entonces, pues sí, es una situación que me asusta porque a lo mejor soy una persona que trata como de controlar siempre todo, de tener todo bajo control y que todo esto esté pasando cuando todo iba bien. Sí es una situación que me deja triste, me deja preocupada. Me explicaron que me tienen que hacer una prueba donde van a tener que, con una especie de inyección tipo insulina, meterla por mi estómago. Al llegar a la placenta, al parecer van a sacar un poco de líquido y eso confirmaría si hay o no hay confirmar el diagnóstico que se dio. En el ultrasonido todo salió bien, bebé viene bien, o sea, manitas, piecitos, perdón, es que yo a mis niños les decía patitas, entonces, pero pues de cariño. Tiene corazón, su cerebro se ve bien formado, le revisaron su carita y no tiene ningún defecto de que tuviera labio leporino o alguna situación extraña, no, o sea, todo pintó muy bien en el ultrasonido. La verdad es que el doctor Víctor que me atendió con muchísimo amor, me explicó cada cosa que revisó, la verdad me sentí en muchísima confianza. Y pues la verdad es que me dio como aliento en que todo está bien, pero vamos a confirmar si está bien con el estudio, entonces tú tranquila, todo va a estar bien. Pero pues bueno, o sea, la verdad es que también mi mami se puso un poco triste porque ella fue quien me acompañó, y pues no sé, es triste saber que tú estás dando todo y que a lo mejor pues el destino decide decir que a lo mejor no es el momento o no sé la verdad cómo expresarlo. Pero pues bueno, esperemos a llegar a las semanas que nos piden para poder hacer este estudio porque hay un riesgo de que cuando metan la aguja, al parecer entendí que se puede dañar la placenta y si no guardo como el reposo indicado se puede como rasgar un poco. Entonces sí es un estudio delicado, pero pues es algo que se tiene que hacer. Y pues yo estoy dispuesta a que hagamos las pruebas que se tengan que hacer con tal de salvaguardar todo este proceso, salvar al bebé, y pues bueno, esperar como que todo esto lo vayamos asimilando Mike, Wes, yo, porque pues creo que la noticia pues sí nos impacta un poquito a los tres. Pero bueno, pues les seguiré compartiendo cómo vamos y cómo va esta noticia.